Hi and welcome back to my channel. And today is a very special day for us because by today we are going to wind up the chapter polynomials. And as you know, last day we have discussed about how to factorize a certain algebraic expression, isn't it? By using the identity a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. That was we discussed in the last class, how to factorize by using that identity. And today we are going to discuss few more questions. That means in this video session I am going to include 3 questions. By discussing that 3 questions we will wind up this chapter polynomial, because this is the only one section remaining in that exercise, last exercise. Okay, and in this session I selected only 3 sub questions, and I think 3 sub questions I left for you. So please take each sub question and try to solve. Okay, so you just watch the video properly, then you will get understood how to solve the remaining question, and using that understanding you can solve out the remaining question which I left. You understood, no? Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ബൈ യൂസിങ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഐഡൻറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം ഫാക്ടറൈസ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ല. ജസ്റ്റ് ഫാക്ടറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. അത് ഇന്ന ഐഡൻറ്റി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു, ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എങ്ങനെ? ജസ്റ്റ് ടേംസ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ഡിഫറൻസ്, ലെറ്റ് മീ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫാക്ടറൈസ് 8a³ plus b³ plus 12a² b plus 6ab². This is your question. This question is different from the previous question which we solved in the last video. Can you tell me the difference? Here how many terms are there? 1, 2, 3, 4. Only 4 terms are there. What is the specialty of this question with the previous question? Or what is the difference? In the previous question, in the last video, we have discussed questions consist of, I think, 6 terms. Here only 4 terms are there. Since it contains only 4 terms, in order to factorize this question, can we use the same identity a plus b plus c whole square which we used in the last video? No. Why? Because a plus b plus c whole square identity can be applied if the question consists of 6 terms. I think 6 terms, no? Yes. It consists of only 4 terms. So which identity we can use here? You have to think that which identity we learned with the 4 terms. Okay, which is that identity? This is the only identity we discussed. 2 identities are there. These are the 2 identities which we discussed. It contains 4 terms. What is the expansion of a plus b whole cube? a³ plus 3a² b plus 3ab² plus b³. This is the one identity. It consists of 4 terms. How many terms are there? See, 1, 2, 3, 4. I repeat, 1, 2, 3, 4. 4 terms are there. So here also 4 terms. So we can use this identity. And one more identity which we learned, a minus b whole cube. It also consists of 4 terms. What is the expansion? a³ minus 3a² b plus 3ab² minus b³. 1, 2, 3, 4. It also contains 4 terms. In short, in order to factorize this question, we can depend upon this identity or this identity. You have to filter one identity among this. Anyway, you cannot apply both identity, no? So which identity will hold here? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, 6 ടേമുള്ള. ഏതായിരുന്നു അത്? a plus b plus c whole square is equal to എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. നമ്മൾ സൈനിങ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി. സൈനിങ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മനസ്സിലായല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം 2 ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് വരിക? ഇവിടെ എത്ര ടൈം ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4 ടൈം. ഇതിനും 4 ടൈം ഉണ്ട്, ഇതിനും 4 ടൈം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനാണ്, ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് വരിക? ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട. ഇവിടെ എല്ലാം സൈൻ എന്താണ്? പ്ലസ് ആണ്. എല്ലാം സൈൻ പ്ലസ്. ഇവിടെ ഒരു മൈനസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം സൈൻ പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലേ ഉള്ളൂ, ദിസ് വൺ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഹിയർ. See, because it consists of only plus sign.
Question is consists of only plus sign, and this is the identity which consists of only plus sign. So this is the identity we have to use to factorize this question. Okay, you may understood, no? Okay. In order to factorize this question by using this identity, so you may understood the last video, no? So those who understood the last video, they will get the clear idea very fastly. In order to factorize this question by using this identity, we have to express this question in this form. So which method I am going to use is, you just go through the right side. In the last video also we went through the right side first. Then all after we reached in the we concentrate in the LHS side. First of all, you are supposed to concentrate in the RHS side after choosing the identity. You may understood how I chose this identity to factorize this question. So after that, you have to concentrate in the right side of the identity. Okay. There exists a term a cube and there exists a term b cube. Consider both terms like this, a cube and b cube. Okay, നമ്മൾ അവിടെ അതുപോലെയൊക്കെയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അവിടെ ആ ഐഡൻറ്റിൻ്റെ RHS സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എ സ്ക്വയറും ബി സ്ക്വയറും സി സ്ക്വയറാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇവിടെ RHS സൈഡിലുള്ളത് എ ക്യൂബും ബി ക്യൂബും ആണ്. പിന്നെയും വേറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എ ക്യൂബ് ബി ക്യൂബ് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ എ ക്യൂബ് എന്താകാം ബി ക്യൂബ് എന്താകാം എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ എ ക്യൂബ് എന്താവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്? ഇതൊക്കെ സ്ക്വയറാണ്, ഇതും സ്ക്വയറാണ്, അതാ സ്ക്വയറാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് എ ക്യൂബ് ആവില്ല. അപ്പോൾ എ ക്യൂബ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഈ ടേമല്ലേ? എന്താണത്? 8a cube. I think you are following me, no? And which will be b cube? This is the term consists of square, this is the term consists of square. So we cannot say b cube is this one or b cube is this one, not possible. So b cube can be, see, a same b cube is there, so b cube should be b cube. കാരണം എന്താ? എ ക്യൂബും ബി ക്യൂബും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്നും കിട്ടി. ഇനി ഈ എ ക്യൂബും ബി ക്യൂബും ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഏതൊക്കെ ആവാം എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു. എ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8a ക്യൂബും ബി ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബി ക്യൂബും ആവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. കാരണം ഇതാണ് എ ക്യൂബിന്, ഈ സാധനമാണ് എ ക്യൂബിന് സ്പേസിൽ വരുന്നത്, ബി ക്യൂബിൻ്റെ സ്പേസിൽ വരുന്നത് ഒരു ബി ക്യൂബും തന്നെ ഉണ്ട്. സോ അത് തന്നെ ഈ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ, നൗ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സെയിം മെത്തേഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു യൂസ്. അവിടെ നമ്മൾ വി ഹാവ് മെൻഷൻ എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ബി സ്ക്വയർ ആൻഡ് സി സ്ക്വയർ, ദെൻ വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് എ ബി സി. നോ, you might have forget. If you forget, you just watch the video again. Okay, so similarly a cube is given as 8a cube. Here I am going to calculate a. What a? So what will be a? For example, if x cube is equal to 8, what will be x? Cube root of 8, that is 2. Understood, no? If x cube is equal to 8, x will be cube root of 8. What is cube root of 8? 2. How? Because 2 into 2 into 2 is 8. That is what is x cube is equal to 8. X should be 2. Because 2 cube is nothing but 8. You may understood, no? So this is a way of calculating. If x cube is given, this is a way of calculating the value of x. You may understood, no? Okay. So just like that, since a cube is given as 8a cube, what will be a? Cube root of that. A cube is equal to 8a cube means a will be cube root of that one, which is that 8a cube. So this is the way. So a is equal to cube root of 8a cube. Then you understood, no? Okay. What is cube root of 8? 2. What is, I am going to apply, see, repeating, a cube is given as 8a cube, so a will be cube root of that. Then let me apply. So this is the symbol for cube root. This is how we can write cube root. Okay. So I am going to apply cube root separately. What is cube root of 8? 2. Because 2 into 2 into 2 is 8. What is cube root of a cube? A. So this is what is the value of a. So your a will be 2a. Clear? Yes. Now just see, b cube is equal to b. That is given. So what will be b? So this is the value of a which I got. Okay. Now it is given as b cube is equal to b cube is equal to b cube. Then what will be b? Cube root of this one, b cube. What is cube root of b cube? B. Why? Because you see, if x is equal to some 2 cube,
what is cube root of x? 2. That is the method. For example, if x is equal to a cube, then what is cube root of x? A. This is a rule. If x is equal to a cube, then cube root of x will be a. Just like that, if b cube is equal to b cube, then what will be b? Okay, if x is equal to a cube, cube root of x will be a. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക, ബി ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി തന്നെയായിരിക്കും എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും, ബി ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ബി എന്ന്. അപ്പോൾ ബി ക്യൂബിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, അത്രയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ബി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ബി എന്നും കിട്ടി. ഇത് രണ്ടും ബോക്സിലിടുക. അടുത്ത ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും, ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് എയും ബിയും കിട്ടി. എ 2a ആയിട്ടും കിട്ടി, ബി ആയിട്ടും കിട്ടി. ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എയും ബിയും കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലം എടുത്ത് എഴുതാം. നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്, ഇവിടെ വേറെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് മാത്രം. 8a³ പ്ലസ് b³ പ്ലസ് 12a² b പ്ലസ് 6ab² എന്ന് എഴുതി. എന്നിട്ട് അതിന് എന്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇനി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം? RHSലോട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ RHS നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടം വരെ ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി? a+b⁴. ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോ a+b⁴. വാട്ട് ഈസ് യുവർ a? സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതണം, a+b⁴ എന്ന് എഴുതണം. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ a? We have calculated a as 2a. So write that 2a. What is your b? B is b itself. So 2a plus b⁴. So over 2a plus b⁴, we can write it as what? 2a plus b into 2a plus b into 2a plus b. So this is what is factorization. Okay. And I know that some students may have doubt that, sir, can we express this as 2a plus b⁴? So for them, for the better clarity, നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, അങ്ങനെ ഡൗട്ട് തോന്നുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ചുമ്മാ റഫ് പേപ്പർ എടുക്കുക. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണ്ട, ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ 2 സ്റ്റെപ്പ്, ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ 2a plus b⁴, അഥവാ 2a plus b into 2a plus b into 2a plus b എന്ന് എഴുതിയല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തുറപ്പുണ്ട് ഈ 2a plus b⁴ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടുമെന്ന് എന്ന് തോന്നുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അത് ഒന്ന് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. 2a plus b⁴ എന്നല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത്. സോ 2a plus b⁴ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇത് ചുമ്മാ റഫ് വർക്കാണ്, കിട്ടുമെന്ന് അത് തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു റഫ് വർക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ബോധ്യമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇവിടെ നോക്കി 2a plus b⁴ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ഇത് ഒരു ഏത് ഫോമാറ്റിലുള്ളത്? a plus b⁴ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ a plus b⁴ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. a plus b⁴ ഫോർമുല എന്താണ്? a³ പ്ലസ് 3a² b പ്ലസ് 3ab² പ്ലസ് b³. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം a³ ആണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 2a ആണ്. സോ 2a⁴ വരും. പ്ലസ് 3a² b ആണ് അടുത്ത് വരേണ്ടത്. 3 ഇൻറ്റു എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ 2a ആണ്. സോ 3a² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഇൻറ്റു 2a² ഇൻറ്റു b അല്ലേ? b നമ്മുടെ b തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് 3ab². 3 ഇൻറ്റു എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 2a ആണ്. സോ ഓക്കെ, b² എന്ന് വെച്ചാൽ b² തന്നെ. പ്ലസ് b³. ബീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് b തന്നെയായിരുന്നു, b³. ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കി. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? 8a³. വൈ? ബിക്കോസ് 2³ is 8, a³ is a³. പ്ലസ് ഹിയർ 2, വാട്ട് ഈസ് 2 സ്ക്വയർ? 4. 4 into 3, 12. So 12, then a² b. So 12a² b. And here you just see 3 into 2, 6 ab² plus b³. So when we expand 2a plus b⁴, we will get this one. And check whether it is matching or not. See, it is matching because our question was 8a³ plus b³ plus 12a² b plus 6ab². See, 8a³ plus b³ plus 12a² b plus 6ab². We are getting the same question. That means our method is correct. So this is a way of factorizing a question like this. A question consists of 4 terms and question consists of this kind of cube. We have to use these 2 identities. Shall we move to the next question? Moving to the next question. This is your next question. Factorize 64a³ minus 27b³ minus 144a² b plus 108ab². This is your question.
Factorize 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട്? ഹൗ മെനി ടൈംസ് ആർ ദർ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? 1, 2, 3, 4 times. So which all identities can be held? A plus b all cube can be, what is the expansion a cube plus, tell me, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. This identity can be. Why? Because it consists of 4 times. And one more identity is there, that also can be. What is that? A cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. This all identity also can be. And so which is the proper identity we have to use here? You just see it consists of some minus. So this is the only possibility, because this is the identity only consists of minus sign. It consists of all plus sign, no? See, all plus sign. So this identity we cannot apply here because it consists of some minus somewhere. So this is the identity we have to use here. You may understood, no? Okay. So this is the identity we have to use here. So let me write that identity. Okay. In the last problem I forgot to write the identity. You have to write this identity here. So what we have to use the identity? What? A cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. You may understand, no? Okay. And from the right side we are going to concentrate. Now let me select the terms which is highlighting. Which is the first term? A cube. അവിടെ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതി. പിന്നെ ഏതാണ് എഴുതുന്നത്? ബി ക്യൂബ്. ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് എഴുതാം. എ ക്യൂബ് ബി ക്യൂബ് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. കാരണം എന്താ, റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് എ ക്യൂബ് ബി ക്യൂബ്. നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെയാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി. ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എ ക്യൂബ് ബി ക്യൂബും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നു, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം, അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എ ക്യൂബും ബി ക്യൂബും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എ ക്യൂബ് എന്താവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ബി ക്യൂബ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും എ ക്യൂബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇതായിരിക്കും വരിക. അതുകൊണ്ട് എ ക്യൂബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 64 എ ക്യൂബ്. പിന്നെ ബി ക്യൂബിൻ്റെ സ്ഥാനത്തോ, ബി ക്യൂബിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്ക്വയർ ആണ്, അപ്പോൾ ബി ക്യൂബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇതാണ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? 27 ബി ക്യൂബ്. സൈൻ അടക്കം എഴുതണ്ട, സൈൻ ഇല്ലാണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി. 27 ബി ക്യൂബ്. കാരണം അപ്പം നിങ്ങൾ ചില പിള്ളേർക്ക് സംശയം വരും, സാർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ സൈനിങ് ചെയ്തിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ, പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സൈനിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല? കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നാൽ അതിൻ്റേതായ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ സൈനിങ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം, ഒരേ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളൂ, അപ്പോൾ സൈനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നെഗറ്റീവിന് വേറെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വേറെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൈനിങ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ എ ക്യൂബ് എടുത്ത് എഴുതി, ബി ക്യൂബ് എടുത്ത് എഴുതി. ഇനി എ എന്താണ് ബി എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, വളരെ എളുപ്പമാണ്. വാട്ട് വിൽ ബി എ? ക്യാൻ യു ടെൽ മി ദാറ്റ്? യെസ്, cube root of 64 a cube. You are right. Why? Because a cube is equal to 64 a cube, then a will be cube root of 64 because it is cube. A will be cube root of. What is cube root of 64? Cube 64 ന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇൻറ്റു എത്രയാണ് 64 കിട്ടുക? 8 അല്ല, 8ൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് 64. 8 ഇൻറ്റു 8 64. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ചെയ്താൽ 64 കിട്ടും? 4 അല്ലായിരിക്കും. കാരണം എന്താ, 4 ഇൻറ്റു 4 ആണെന്ത് 64. 4 ഇൻറ്റു 4 is 16. പിന്നെ 16 ഇൻറ്റു 4 ചെയ്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ 64 കിട്ടും. സോ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 64 is what? 4. ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 64 is 4. കാരണം എന്താ, 64ൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പറിനെ അത് അത് ചെയ്താൽ 64 കിട്ടും. അത് 4 മാത്രമാണ്. പിന്നെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എ ക്യൂബ് is a. You may understood, no? Yes. Then b cube is equal to 27 b cube, no? So b will be what? Cube root of that. Cube root of 27 b cube. What is cube root of 27? 3. Why? Because 3 into 3 into 3 is 27. Then what is cube root of b cube? B. So we got a and b. Now let me write the question as it is. You just write the question as it is, then is equal to. Which identity we are going to use? A minus b all cube. A minus b all cube is equal to, what is your a? 4a minus what is your b? 3b all cube. So if you expand it, it becomes 4a minus 3b into
4a minus 3b into 4a minus 3b, because something raised to cube, x cube is equal to nothing but x into x into x. Same way, 4a minus 3b whole cube is equal to 4a minus 3b into 4a minus 3b into 4a minus 3b. So we have expressed this question as something into something into something. That is what is your factorization. So factorization is done. You may understood now. So this is the way. Moving to the next question. Now I am going to select a very important and little bit difficult question to factorize. This is your question: 27p cube minus 1 by 216 minus 9 by 2 p square plus 1 by 4p. This is your question. And let me ask you, which identity can be used here? How many terms are there? 1, 2, 3, 4. There exists two identities with 4 terms. We already discussed both identities. And which will be the proper identity? Here it consists of some minus sign, no? So which will be that identity we have to use here? A minus b whole cube. Why? Because a minus b whole cube is the only identity consists of 1, 2, 3, 4 terms and somewhere minus sign. So this is also with the 4 terms and with the minus sign. So this is the identity which we have to apply. And from here we have to choose a cube and b cube and write here. Which will be in the place of a cube here? Obviously 27p cube. And which will be in the place of b cube? Obviously 1 by 216. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, സാർ ഇതിൽ ക്യൂബ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എ ക്യൂബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 27p ക്യൂബ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഇതിലൊരു ക്യൂബ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എ ക്യൂബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അതാണ് വരുമെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ബി ക്യൂബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ക്യൂബ് ഉള്ളൊരു ടേം ഇതിലില്ല. പിന്നെ സാറ് എങ്ങനെ 1 by 216 എന്ന് സാർ എഴുതും എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉള്ളൊരു മറുപടിയാണ്, ഇതെന്തായാലും ബി ക്യൂബിൻ്റെ പ്ലേസിലാവുമോ? ഇല്ല, കാരണം ഇതിൽ സ്ക്വയറാണ്. പിന്നെ ഇതിലും ക്യൂബ് വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. കാരണം 4നെ നമുക്ക് 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാം, അപ്പോഴും സ്ക്വയറേ വരുള്ളൂ. അതായത് ഇതിൽ ക്യൂബ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല, ഇതിലൊരിക്കലും ക്യൂബ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. കാരണം ഇത് സ്ക്വയർ ടൈം ആണ്, അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യൂബ് വരില്ല. ഈ 4നെ നമുക്ക് 2 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാലും അത് സ്ക്വയറേ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിന് മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് വിൽ ബി എ, വാട്ട് വിൽ ബി ബി? ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഫോളോയിങ് മീ, നോ? നിങ്ങൾക്ക് while you are uploading notes, if you understood the session, please mention that also, sir, we understood. Please do that, please. And I left few questions for your practice. Just practice that question. Once you feel any doubt, you just upload your doubts in our squadron group. Please do that. Okay, then only I will get understood. ബട്ട് എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പം നിങ്ങളും കൂടെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. സോ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി, ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഇനി എ എന്താണെന്ന് വരിക? ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ്, ടെൽ മീ, ഇഫ് എ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 27p ക്യൂബ്, എ വിൽ ബി ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് 27p ക്യൂബ്. വാട്ട് ഈസ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 27? 3. വാട്ട് ഈസ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് p ക്യൂബ്? p. Cube root of 27 is 3. Why? Because 3 into 3 into 3 is 27. Cube root of p cube is p. Why? Because p into p into p is p cube. Then b cube is equal to 1 by 216. Then what will be b? Cube root of 1 by 216. What is cube root of 1? 1. What is cube root of 216? പല കുട്ടികൾക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, 216ൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്താണ്? നിങ്ങൾ 6ൻ്റെ ക്യൂബ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കി. 6ൻ്റെ ക്യൂബ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കി ചുമ്മാ. 6 into 6 into 6. 6 into 6, 36. 36 into 6 എന്താ വരിക? 36 into 6 216. That means while we are calculating 6 cube, we are getting 216. Then obviously cube root of 216 will be what? 6. You may understand, no? Because 6 cube we are getting 216. So we got A and B. Now what we have to do? Tell me. Now write the question. Is equal to which identity we are going to use? A minus b whole cube. See, very simple, no? A minus b whole cube is equal to A. What is your A? 3p minus, what is your b? Your b is 1 by 6. 3p minus 1 by 6 whole cube. You can write it as 3p minus 1 by 6 into 3p minus 1 by 6 into 3p minus 1 by 6. So this is the way of factorizing this kind of question. I think you understood. So in that way we completed the chapter polynomials successfully. I think നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവമേ, എങ്ങനെ ഇത് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ പഠിക്കും? പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വൃത്തിയായി പല കുട്ടികളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാരണം അത്രയും സമയം കിട്ടി. അപ്പോൾ അത്രയും നന്നായി പല കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടി. എന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണ നല്ലതായി പോയി എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ റിയൽ ക്ലാസ് റൂം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, എന്നെക്കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഓൺലൈനിൽ കൂടെ മാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പോർഷൻസിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ ചാപ്റ്ററും പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു ചാപ്റ്ററും വിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ റിവിഷൻ വർക്ക് തുടങ്ങുകയാണ്. ആൻഡ് ആസ് ഐ മെൻഷൻ, ആഫ്റ്റർ 2 weeks, just after 2 weeks, you are going to sit for your annual exam. And after 3 weeks, we will be in 10th standard. So start your preparation. I already mentioned that what all chapter you have to prepare from my session. Only a very simple answer for that question is all the chapters from my session. All the chapters you have to prepare. I have discussed 7 chapters. I will give importance to all 7 chapters for your annual exam and start your preparation. So signing out. Thank you.